observation delegation for the presidential elections here in Georgia that have taken place this weekend. გამარჯობათ, მინდა მოგესალმოთ. მე ვარ კონგრესმენი ჯიმ კოლბი, რომელიც წარმოვადგენ 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს. The International Republican Institute, or IRI as it is known, has a long history of being involved in promoting democracy around the world and has been engaged here in helping to build political parties in Georgia for several years. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი IRI მხარს უჭერს დემოკრატიის განვითარებას მსოფლიოს 70 ქვეყანაში. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იგი ხელს უწყობს პოლიტიკური პარტიების განვითარებას საქართველოში და ბოლო სამარჩევნებზე იყო სადამკვირვებლო მისიით წარმოდგენილი. You each have a copy of our statement, both I believe in Georgian and in English, so I won't read it, but we'll just attempt to summarize what is in that statement. თქვენ ყველას დაგირიგდათ ქართულ და ინგლისურ ენებზე ჩვენი განცხადება და მე უბრალოდ შეჯამებას გავაკეთებ იმისა, რაც თქვენ უკვე იცით. The important point is that our delegation, which consisted of teams operating both in Tbilisi and a number of other cities and towns around the country, found the election to meet very broadly the international standards for fairness and transparency. ჩვენი სადამკვირვებლო მისია, რომელიც წარმოდგენილი იყო არა მარტო თბილისში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში, იგი თვლის, რომ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები სავსებით აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. There is no doubt that some technical issues remain, and we certainly urge the Georgia Parliament and government to work to resolve these before the parliamentary elections, which will take place later this year. რა თქმა უნდა, ტექნიკური პრობლემები რჩება და ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ურჩიოთ საქართველოს პარლამენტს, რომ იმუშაოს ამ პრობლემებზე და გააუმჯობესოს ეს პროცესები. Despite the events of last November, the election process, the campaign process, was conducted very competitively throughout this campaign, and we commend all political parties for the way in which it was conducted. მიუხედავად იმ დაძაბულობისა, რომელიც გამოწვეული იყო ნოემბრის მოვლენებით, წინასაარჩევნო პერიოდი იყო კონკურენტუნარიანი და მიმდინარეობდა ძალადობის გარეშე. All parties made substantial efforts to contact voters, to go door to door, to meet the voters and to urge them to vote, and to conduct the campaign based on issues affecting Georgia's future. დელეგაცია მიესალმება იმ ძალისხმევას, რომელიც გამოიჩინა ყველა კანდიდატმა საარჩევნო კამპანიის დროს ამომრჩეველთან ინტენსიური შეხვედრებით, კარ-და-კარ პროგრამით და საარჩევნო კამპანიის წარმართით იმ საკითხების ირგვლივ, რომელიც ზეგავლენას ახდენს საქართველოს მომავალზე. However, our observations are not primarily about the election campaign, but about the events that took place yesterday on election day. რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო ყურადღება მივაქციეთ იმ პროცესებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ზუსტად არჩევნების დღეს, ანუ გუშინ. We found that the election officials at all the polling stations that we visited conducted the election in a professional manner, and it was calm and without violence. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ საარჩევნო უბნებსა და ოლქებში ადმინისტრაცია ქმნიდა წყნარ და ორგანიზებულ ატმოსფეროს. I think above all, the citizens of Georgia should be commended for exercising their constitutional right to participate in this election, even though in many cases the weather conditions made that difficult. და მისასალმებელია საქართველოს მოქალაქეების მიერ მათი საკონსტიტუციო საარჩევნო უფლების გამოყენება მიუხედავად იმ რთული მეტეოროლოგიური მდგომარეობისა, რომელიც გუშინ იყო. We have found that great improvements have been made in the area of the voters list, but there certainly are issues that remain there, and those need to be resolved. And the ability of the judicial system to function as an equal and independent body and to resolve election disputes remains in question, and we certainly urge that the next administration and the next parliament address this issue as a high priority. შესაძლებლობა იფუნქციონიროს დამოუკიდებლად და ობიექტურად გადაწყვეტოს საარჩევნო დავები, ბადებდა კითხვებს საარჩევნო სუბიექტებში.
A few of our teams reported the presence of unidentified individuals in a few polling stations that were requesting the names and the ID numbers of voters. This can be... Go ahead. აერაის დელეგატებმა დააფიქსირეს უცნობი პირების ყოფნა რამოდენიმე საარჩევნო უბანზე, რომელიც ამომრჩევლისგან ითხოვდნენ გვარებს და ამომრჩეველთა ნომრებს სიებში. We recognize that while this is not prohibited by the Georgian election law, it could be seen by some as an attempt to intimidate voters, and we would urge the Election Commission and the government to address this issue before the next elections. და ჩვენ დავაფიქსირეთ ის, რომ ეს კანონით არ არის ამჟამად გათვალისწინებული და საქართველოს პარლამენტმა უნდა შეიტანოს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რომელიც აკრძალავს აცილსქმედებებს, რადგან სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების მიერ შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული როგორც ზეგავლენის მოხდენის მცდელობა ამომრჩეველზე. These comments represent only a very tentative and preliminary conclusion. აერაი გამოაქვეყნებს დეტალურ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს დასკვნებს და რეკომენდაციებს. Many of our observers have not yet been able to return from their locations because of the weather, and so they are still on their way back and have not yet been debriefed. რადგან ამინდი ცუდია, ჩვენი ბევრი ჯგუფი ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა იმ რაიონებიდან, რომელშიც გაგზავნილნი იყვნენ. However, within a few weeks, or certainly within a month, IRI expects to have a complete and full report, which we will make available to the government and to the media. სადღაც ერთი თვის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაცია და სადამკვირვებლო მისია მოამზადებს უფრო დეტალურ ანგარიშს და რეკომენდაციებს ამ არჩევნების შესახებ, რომელიც წარმოდგენილი იქნება როგორც მასმედიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე მთავრობისთვის. Let me just conclude by saying that our delegation consisted of 26 persons representing not only the United States, but the Czech Republic, Lithuania, Norway, Poland, and the Ukraine. მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 26 დელეგატისგან, აქ იყვნენ წარმოდგენილი როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, ასევე ლიტვიდან, ნორვეგიიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან და შეერთებული შტატებიდან. We observed the election at more than 120 polling places at all the locations and areas listed in the press release which you have in front of you. ჩვენმა მისიამ დაკვირვება აწარმოა ყველა იმ რაიონებში, რომელიც ჩამოთვლილია თქვენს წარმოდგენილ ფურცლებზე და სადღაც 100-ზე მეტ საარჩევნო უბანში იყვნენ ისინი წარმოდგენილნი როგორც დამკვირვებლები. I'm joined at the table today by George Foriel, who is the Executive Vice President of the International Republican Institute, and Stephen Nix, who is the Director of the Eurasia Programs for the Institute. ჩემს გვერდით წარმოდგენილი არიან ბატონი ჯორჯ ფაურიოლი, რომელიც წარმოადგენს აერაის უფროს ვიცე-პრეზიდენტს და აგრეთვე ბატონი სტივენ ნიქსი, რომელიც არის ევრაზიის დეპარტამენტის რეგიონალური დირექტორი აერაისში. We would be happy at this time to take questions that you might have, and we'll attempt to answer them as best that we can. ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენ შეკითხვებს და შეძლების დაგვარად გავცემთ პასუხს. She wants to speak about the concrete violations. So the mainly violation will be on voters' lists. No, I think that we observed a number of relatively small violations, but none of them that, at least that I saw and that have been reported to us by other members of our team, in any way seem to affect the outcome of the election at any of the polling places.